Thrissur TV. We are making manga curry, Thrissur style manga curry. That's mango curry. Okay, so I have placed all our mangoes in. I marinated it for 15 minutes. This is how we have cut it. So this is marinated in turmeric powder, red chili powder, salt to taste, and just a bit of coriander powder as well. And we just marinate it for 15 minutes. Some vinegar to it too. So I'm using third press of coconut milk. This is my assistant for the day, my Rohit. Rohit is going to pour in coconut milk, right, buddy? Yeah. Okay, let's pour. So we're going to cook this mango in third press coconut milk. Very good. Good job. That's good. So I've poured about 4.5 cups. So there you have it. Our mangoes are being boiled in third press coconut milk. It's going to cook pretty fast, very fast. Maximum 10 minutes, this coconut, because the flame is pretty high. Make sure when you're boiling the mango that it is in that coconut milk, because it will absorb all that flavor in the coconut milk. This is the third press, so it's okay to let it boil. Once we do the first press of coconut milk is when we cannot let it boil. So we're just going to cook this for 10 minutes and then we'll check back with you. Just take it off, throw it in. Good job. Very good. What are you making, Chuchu? What is this? Manga curry, which is mango curry. Very good. Chuchu, where were you born? Port Said. Were you born in Port Said? Or where were you before? England. England. Okay, what did you do in England? Have fun. Have fun. You were living there, right? Yeah. That's good. That's good enough, okay? Very good. So my helper from London is helping me pour the third press of coconut milk. We are just shy of 2 cups. That's good. So can you put this back? So my helper from US is going to help me put all this onion and green chili. Okay? We're going to put it in. There you go. Our supervisor is managing everything. Are we doing it right? Yes. Very good. She's from London too. Very good. Good job. Okay, now let's give it a good mix. Mama, do you want to mix? Oh, no. No? Just supervision. Just a supervision. Maybe I can help you a little bit Thank you. from this side. Very good. Okay, good job. Can you put this away? Can you get the vinegar, please? Vinegar is over there. How does it look, Mama? Is the color correct? Yeah, let me help you. Okay, we're going to pour in 2 cupfuls. That's going to give that divine taste. Sweet, sour. Our mango curry is ready. We are pouring in our first press of coconut milk, and we're going to lower the heat. Very, very low. Very, very low. Okay, our mango curry is about done. We're going to check. Come on, Chechi. Chechi is our helper for the day. She's helping us cut up everything. She's also washing all the dishes for us. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലക്ക് നോക്കോ? ഇഷ്ടമായ? ശരിയായ? എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ 3-ാം പാലിൽ മാങ്ങ, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് തിരുമ്മിയ മാങ്ങ വേവിച്ചെടുത്തു. അതിനകത്ത് 2-ാം പാൽ ഒഴിച്ച് നീട്ടിയെടുത്തു. അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു. ഇനി തലപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ
അല്പം മഞ്ഞപ്പൂ കുറഞ്ഞ മാതിരി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങാക്കറിക്ക് അത്ര മതിയല്ലോ അല്ലേ? മഞ്ഞപ്പാണോ ചുവപ്പാണോ വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട, നേരിയത് മതി. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ്? കുഴപ്പമില്ല. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടി ഇടണം തന്മാല ഒഴിക്കുമ്പോ. അത് ഒഴിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നോ ചേച്ചി, ചേച്ചിയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരുടെ നാവിന്റെ രുചി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നല്ലതാണ്. ആ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം കേട്ടോ. നമ്മൾ മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കറിയൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. കളർ കുറച്ചും കൂടി ചോക്കണോ? വേണ്ടേ? ഇത്രയും കളർ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി കറിവേപ്പില വേണോ? കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഇട്ടാ പോരെ? എന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ മേലെയല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നേ? താങ്ക് യു. So our expert says that the color is perfect, the taste is fine. They said we are shy of a little bit of salt. Is more. We need some more salt. So we're just letting this cook for another 1 minute, and I'm going to pour in the salt and the first press of coconut milk, and then I'll show you a tip at the end. Our mango curry is ready. Here's a tip. To balance that salt, sweet, vinegar, everything, I'm just putting in a pinch of sugar. Literally a pinch, not even a teaspoon, just to get that all balanced in. Some people do put in fennel seed and cinnamon powder. I don't prefer that taste. I like the authentic taste. This is how we have it here. At the very end, once it's all done, we'll place a few more curry leaves and put a tad bit of coconut oil, and we are done. Okay, final touch. I just love to do that. Always wanted to do that. Okay, done. And we're going to pour 1 teaspoon of coconut oil. Literally, just a drizzle. That's it. All done. We're going to turn off the heat and close it and let it sit for 5 minutes.